You may now begin your presentation. Everyone has their own talent. Unfortunately, there is no place for everyone to express their talent. Create the stage. We, enactors, wanted to give them opportunities to use the best of their talent. The two main shows we would like to present you are Indie Movie Screening and the Lecture of the Disabled. Our first show is Indian. Indian aims to expand opportunities for indie filmmakers to show their movies. Movies can express our daily life in various ways. Unlike standardized mainstream movies, indie movies are not restricted to commercial standards. Indie movies are free to express what producers want to say, and enactors wanted to focus on this value. However, producers' income is far from enough to cover the cost of making a movie. They say their goal is not to maximize profits, but to minimize losses. Despite such financial burden, they continue to make indie movies only with passion. Starting from June, we had interviews with indie cinemas and filmmakers to hear more about their stories. What director Kim Jin-nam said was the starting point of our project. Like he mentioned, it is difficult for them to get screening opportunity. More than 1,000 indie movies are produced a year, but on average, only 60 of them can meet the audience. What he desperately wanted was screening opportunity. Taking advantage of his assets, the ability as a filmmaker, and the movies that he made, we suggested making a movie screening in Dios Sanyeong. Enactors gives directors screening opportunity by cooperating. We plan our own movie screening and promote it in many ways to attract the audience. We made posters, photo tickets, and used social media and school communities. Director Kim Jin-nam wanted a special movie screening different from existing ones today. So we went to many other movie screenings and guest visit to see how others have done it. Existing movie screenings were one way, where the audience didn't have much to do but just listen. Directors are the only one talking, and the audience have no chance to share the curiosity about the film. This is why we came up with participatory screening. Here, indie filmmakers can show their movies, and audience have face-to-face communication with the indie filmmakers and provide feedback on their movies. Based on this plan, we enacted performed the screening of director Kim Jin-nam on July 5th. We played his two movies in our first India's 여름 한편. During the screening, director Kim Jin-nam and the two main actors had time to share their behind-the-scenes stories and to answer the audience's curiosity. Moreover, the audience talked about how they would behave if they were the characters and asked the meaning of specific scenes. There was also an event for the audience to actively participate. Our first screening attracted a total of 31 viewers and generated a revenue of 200,000 won. It was not a huge success, but enactors saw the potential. To reach the full potential, we needed more audience and regularly held screening. We worked with director Kim Jin-nam to talk about future plans. We suggested making a bigger movie screening. Inspired by this, we are planning to hold Indian Movie Festival. Like the name Indie Us, we will put emphasis on free interaction between indie filmmakers and audience. Furthermore, it can have a large scale
that can accommodate more filmmakers and audiences, making more broad and sustainable screening opportunities for indie filmmakers. Ultimately, branding can help ensure sustainability. 이번 상영회를 통해 진짜 제가 영화를 되게 좋아하는데 감독님이나 배우분들과 함께 가까이에서 얘기를 나눌 수 있어서 정말 좋았고 또 영화 산업 자체에 대해서도 되게 친밀감을 느낄 수 있는 좋은 시간이었습니다. 기존의 어떤 상영하는 분위기가 다른 좀 그런 거였고 어떻게 보면 이제 기존 극장에서 한 좀 시설 면에서는 좀 차이가 좀 많이 났었잖아요. 하지만 그래도 그 분위기가 오히려 그런 공간적인 그런 시설의 부족함을 더 메우지 않았나. 그리고 질문도 적극적으로 많이 해주시고 그러셔가지고 이렇게 그런 거 있잖아요. 우리가 이렇게 큰 게 행복일 수도 있지만 이게 소소한 행복이라고 관객과의 호흡이 더 중요하다고 생각하니까 그렇잖아요. 집에서 텔레비를 보더라도 같이 이렇게 보고 즐거워하고 같이 이야기 나눌 수 있는 그런 게 훨씬 더 중요하다고 생각을 해서 그런 면에서 참 좋았던 것 같아요. 더 발전된 방향으로 저보다 좀 더 좋은 감독님들하고 많은 상영을 하고 해서 많은 관객들을 만나서 어쨌든 인덱스라는 동아리 내에서 이 프로젝트가 좋은 프로젝트구나, 의미 있는 프로젝트구나 이런 걸로 했으면 좋겠고요. 이번에 준비해 주신 분들 제일 감사하고 어떻게 보면 그걸 더 감사한 건 와주신 분들, 관객분들이 더 감사한 것 같아요. As you can see, Inactus succeeded in bringing the change. We just made a first stage. To make indie filmmakers carefree, we will build up the stages and expand it by step-by-step stages. We, India, create the stage. Our second show is Heart to Heart. What comes up to your mind when you come across people with disabilities? Do you treat them the same as non-disabled people? Are they always in need? The misconception about disabilities, including ignorance, is growing. This caused the barrier between disabled and non-disabled to get bigger, and eventually led to lack of interaction between the two. In this situation, the disabled are hoping to talk about and to share their stories with the non-disabled. We, as enactors, felt like we could jump in. After several discussions with the storytelling team of the Seoul Welfare Center, we found out that they have a need to tell their own story, not a story already written. Disabled people have their own stories that they want to convey to the society. So, we started a project of disabled people giving lectures using their assets. Inactus is not looking for professional speakers. We give chances to any disabled people only if they have a message to tell. First, Inactus look for potential speakers through networking with many centers and communities of the disabled. With the fund of the support center, we produce and sell our own goods for preparation costs of the lecture. The speakers and enactors continuously meet up to discover special stories and think of ways to efficiently deliver it. Also, we promote through various channels such as social media and event promotion platforms. Finally, we put our speakers on stage. Enactors cooperate with speakers in every process. Existing lectures about disabilities are boring and formal. They tell the definition and types of disability in one way. On the other hand, we hold lectures with various subjects by focusing on individual daily story. This broadens a bond of sympathy
and enable face-to-face communication between the disabled and non-disabled. Last March, we enacted gave it a first try. With visually impaired student 조은산, we held a lecture, 너와 내가 걸어온 길. He talked about how his guide dog became his companion. This reduced the misunderstanding of guide dogs. We asked and answered how to appropriately approach visually impaired people. After reflecting on feedback from our first lecture, we gave it another try. We held a talk show style lecture, 말말말, with 4 speakers, including 조은산 from our first lecture. Under the theme of let's talk honestly about what's good or bad to hear, we freely shared various thoughts and feelings related to words. We also gave the audience the time to talk about their experience. This deepened the understanding of each other. For 5 months, Enactus has generated 760,000 won of revenue, 520,000 won of profit, and affected 87 audience. Our first lecture was covered by YouTube channel EBS 콩닥콩닥. Enactus doesn't stop here. From the 2 previous tries, we saw people changing. We saw a definite potential. To expand the stages for the disabled, first, we will make up for the difficulty of contacting speakers. Currently, we have a partnership with 1 support center for students with disabilities. We plan to expand our partnership with 3 more support centers in other schools and 1 welfare center of Seoul next year. Then, we will secure many speakers who are willing to join us for a long time. Second, we will hold more than 8 lectures to enrich both the quality of lectures and professionality of speakers. We will continuously gather feedback and improve our talk show with various content. Also, we plan to have dining talk shows and small group talk shows. Finally, we will make a lecture team, Talk BF 강연단. By gathering our speakers as a team, we will make our name known around Seoul. Speakers were pleased to freely talk about their individual stories and to communicate with non-disabled people. 장애인과 비장애인이 소통할 수 있어서 참 좋았던 것 같습니다. Their self-esteem was improved through experiences of leading lectures in front of the audience. 강연을 시작하기 전에는 정말 먼 얘기처럼 또 진짜 훌륭한 사람들이 하는 일인 것처럼 느껴졌는데 막상 이렇게 해보니까 저도 다른 사람들과 소통을 이끌어낼 수 있는 능력이 있다는 것을 알게 됐고 또 실제로 사람들이 제 얘기를 즐기고 행복해 하시는 걸 보면서 자신감도 올라갔고 강연에서 느끼는 소통의 행복도 알게 된 것 같습니다. Furthermore, Heart-to-Heart lecture raised disability awareness. 특히 이렇게 양방향으로 이야기를 할 수 있었다는 점이 너무 좋았고요. 또 함께라는 것의 가치에 대해서 또 나와 우리 사회가 어떻게 생각하고 있는지에 대해서 돌이켜볼 수 있는 시간이 되어서 너무 좋았던 것 같습니다. 다음 강연에도 함께해서 좋은 영향력들 많이 보내주고 싶습니다. 감사하고 진짜 즐거웠습니다. 앞으로도 다음 강연이 있으면 계속해서 다양한 주제로 연사로 참여하고 싶습니다. 스카이트 강연 너무 재밌고 또 하고 싶고요. We, Heart-to-Heart, create the stage. We made the stage. And it served as a starting point of interaction between the disabled and non-disabled. From now on, we will try our best to set up more stages. Nowhere to stand on. No one listening. There are people wanting their own stage to stand on, but it's hard to make a stage by themselves. With Enactus, it is possible. We, Enactus, will create the stage and lead them to come out on the stage. 7 on stage. 118 audience. We will
We enactors create the stage. 인디안 프로젝트의 기존의 국민영화 감독님들이 이 문제를 해결하는지, 그리고 프로젝트가 하고 있는 것이 기존의 솔루션과 어떻게 다른지. 네, 제가 인디안 프로젝트 매니저 베이징이고요. 답변 드리도록 하겠습니다. 먼저 기존의 독립영화 감독님들은 거의 자비로 자신의 영화를 만들고 계시거든요. 그래서 그 사비를 털어서 영화를 만드시면 영화제에 내는데도 돈이 들어가고, 그리고 또 계속해서 영화를 배급하거나 다른 상영관에도 상영을 하는데 비용이 들어요. 그래서 대부분의 감독님들은 보통 영화제에 출품을 한번 하시고 그 다음에는 상영의 기회를 아예 얻지 못하시는 거거든요. 그래서 저희는 경제적인 문제도 물론 크지만 저희가 상영의 기회를 확보해주는 게 그 대상자분들한테는 더 필요한 니즈라고 생각이 들어서 그런 점에서 저희가 상영회라는 기회를 생각해 낸 거고요. 그리고 이게 기존의 솔루션과의 차이점이 있다면 저희가 처음 프로젝트를 시작할 때 기존의 상영회들을 정말 많이 다녔어요. 그래서 기존의 독립영화 상영관에서 하는 상영회도 많이 다녀보고 아니면 기존의 대형 상영관에서 하는 상영회도 다녀봤는데 대부분 상영회 분위기가 굉장히 딱딱하고 독립영화라는 것이 조금 인식이 사람들에게 대중적이지 못하다 보니까 전문가들만 참여할 수 있는 그런 분위기가 없거든요. 그래서 저희는 이런 점을 좀 더 해결해 준다면 더 많은 소비자들이 이끌 수 있을 거라고 생각해서 참여형 상영회를 기획하게 되었습니다. 인디안 프로젝트 하면은 수익이 어떻게 되어 더 나아요? 감독님들 입장에서는 저희가 이제 시작한 지 2달이 돼서 첫 상영회를 진행했는데 사실 저희가 수익을 직접적으로 내는 건 없어요. 근데 감독님께서는 그냥 내 영화를 한 번이라도 틀어줬고 누군가 같이 와가지고 자신의 영화에 대해서 이야기를 나눌 수 있다는 점에서 굉장히 좋아해 주셨거든요. 그래서 그런 점들을 좀 더 보완해 나가려고 합니다. 저는 헐투어를 프로젝트 관해서 질문하도록 하겠습니다. 지속 가능성을 좀 더 향상시키기 위해서 관객 수를 좀 더 늘려나가야 될 것 같은데 이런 강연을 어떻게 홍보와 모션 쪽으로 어떻게 좀 더 늘리기 위한 방안이 있을지. 그래서 저는 하트투하트 프로젝트 매니저 김예원이고요. 제가 답변 드리도록 하겠습니다. 저는 우선 저희 강연의 주요 타겟층이 아무래도 좀 자유롭고 이런 분위기의 강연을 원하는 대학생들이라고 일단은 잡고 홍보를 많이 했거든요. 학교 커뮤니티나 그리고 저희가 포스터랑 전단지 같은 걸 만들어서 최대한 많이 홍보를 하고 저희 자체 인스타나 페이스북도 하고 페스타라는 홍보 플랫폼이 있어요. 또 거기서도 하고 그리고 저희 여사분 중에 크리에이터 분이 계신데 그분이랑 같이 티저를 같이 만들어서 업로드하고 이런 식으로 최대한 노출을 많이 하자 이런 생각에서 다양한 커뮤니티에 최대한 올릴 수 있도록 해서 노출을 했고요. 관객 수는 저희가 이제 저희가 나중에는 저희 연사분들의 개개인의 스토리를 가지고 강연 횟수를 계속 누적해서 강연단을 만들 생각인데 강연단을 만들고 소통이랑 자유로운 분위기, 편안한 분위기 이런 정체성을 가지고 좀 이름을 알려서 좀 더 큰 집단에게 강연을 선보일 수 있는 기회를 엿보려고 합니다. 장애 인식 개선 교육이 지금 초중고에게는 의무화가 되어 있지만 대학생들한테 이외의 직장인분들 제공하고는 많이 부족하고 그런 강연이 되게 형식적이고 딱딱해서 지루하다는 그런 의견을 많이 내신다고 해서 저는 최대한 이런 장애인식 개선을 들을 수 없었던 사람들이나 자유로운 소통을 원하는 사람들을 타겟으로 해서 저희 이름을 알리는 걸 하고 있습니다.
받고 있거든요. 혹시 이 장애인분들도 단연을 하는 있어서 스킬을 향상시킬 수 있는 조금 더 재미있고 효과적으로 전달할 수 있는 내용을 이런 의사를 있는지. Your time has expired. Judges, please join me in thanking Team 4 for their presentation and hard work. 발표 끝났습니다.